La buonasera e gli studenti benvenuti alla lezione italiana 49 e adesso sono le 8:13. Right. Scrive i problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 56 per 63 fa 3528. Una domanda: quanto fa 62 per 43 fa 3096. Una domanda: quanto fa 82 per 38 fa 3116. Una domanda: quanto fa 109 per 35 fa 3815. Una domanda: quanto fa 123 per 28 fa 3444. Una domanda: quanto fa 92 per 43 fa 3956. Okay. Vocabulary list for tonight. We have parola, which means word, and vocabulario, which means vocabulary. Now this is kind of interesting because if I say parole di vocabulario, I mean words of vocabulary. In essence, vocabulary words. Okay, they're not just any words, they're vocabulary words. So if I say parole di vocabulario, because remember that A changes, that A at the end of the, here, that A right there changes to an E when it becomes plural. If we want to say one word, we say parola. If we want to say many words, we say parole. Okay? So if I say parole di vocabulario, that means I'm going to now present to you vocabulary words. Alright. Now we have chiedere, which means to ask. This is a verb here. This is an Italian verb. Okay? So if I say the professor asks something, it's gonna go il professore chiede. Okay? Il professore chiede is the professor is going to ask a question, or is asking a question. The professor is actually asking a question. Okay? Alright, then we have prendere, which means to take. Now, prendere, if I was to say il professore prende, that would mean he'd be taking something. Okay? And in just a minute, I'm going to read you this sentence. And it's going to say, il professore prende una matita dal tavolo, which means the professor is taking a pencil from the table. Il professore prende una matita dal tavolo. The professor is taking a pencil from the table. You have an abbreviation of DAL, okay, so you have your DA and your IL. Remember, IL, the combination of IL, literally means the, okay? So you have da-il, which combined together forms dal, okay? And so, there you go. Now, we have cosa, which means thing. And I think I covered this in a previous lesson. But you can actually write che cos'è, which means what is it, okay? And I think I covered this in a previous lesson, but che cos'è means what is it. So you can actually write che cosa è, or che cos'è, an abbreviated form of che
This is the long form, K cosa A. This is the abbreviated form, K cosa A. Okay? Long way, short way. Long way, short way. Both mean the same thing. What is it? And basically it goes down into what thing is it. And in this case we're just saying what is it. Alright? And then we have 4,000, which means 4,000. 4,000, 4,000. Alright. Ascolti e ripeta. Il professore prende una matita dal tavolo. La sedia nero è sul pavimento. And I said that not that sentence, I said this one wrong. It's il professore prende una matita dal tavolo. I will say that one more time so you get it correct. It is il professore prende una matita dal tavolo. My mistake, I'm sorry. La teatro piccolo è davanti all'albergo. Il caffè nero è sul tavolo marrone. Sì, questo è un telefono arancione. Io sono lo studente. Lei è la studentessa. L'orologio nero è sul libro. I'm sorry, try that again. L'orologio nero è sul libro corto. La tenda di finestra porpora è davanti alla finestra. Lei è la segretaria. Lo zio è il professore. Il ristorante è dietro alla banca. La statua grande è davanti al negozio. Io scrivo il numero 4.942. Le penne e le matite sono in la scatola marrone. I'll say that again. Le penne e le matite sono in la scatola marrone. La lampada arancione è sul tavolo lunga. Lo zio non è il segretario. I cuscini porpori sono sul letto marrone. Il quadro grande non è sul muro bianco. L'abito da donna verde e l'abito da uomo marrone sono in... I'm going to try that again. L'abito da donna verde e l'abito da uomo marrone sono in l'armadio e muro lungo. Lei ha 3 gonne lunghe, 5 camicette e 2 cappelle. Queste sono le parole di vocabolario. Lo zio è porco. Now, I'm sorry, try again. Lo zio è porco nel mangione. I'm sorry, I said it wrong again. Lo zio è porco nel mangiare. Questa è una porca mensa. Dove la statua grigia? Il professore chiede: che cos'è questo?
Scriva I problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 128 per 32? Una domanda: quanto fa 134 per 36? Una domanda: quanto fa 142 per 28? Una domanda: quanto fa 97 per 48? Una domanda: quanto fa 82 per 57? Una domanda: quanto fa 59 per 64? You know what to do. I'm going to tell you more in the next lesson, so stay tuned.